Hey folks, welcome to the fourth lecture of Java Full Course Guide by Attitude. So in the lecture, let's see about control statements of Java. What are the different control statements and how it works and how we have to do that, and what are the syntax and what are the conditions to be executed. So yes, let's dive in and get into the lectures. So நம்ம இந்த lectureல வந்து we are going to look into what is control statements. So like we all know that like Java follows a top to bottom approach. Like நம்ம ஒரு 10 lines of code கொடுத்தோம்னா so from the top to the bottom அப்படி தான் வந்து எப்பயுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் in Java and in any other programming language it's the same. So இப்போ அந்த ஃப்ளோவை நம்ம மாத்துறதுக்கு தான் we need a particular logic that is called control statement. You can call it as logic or an algorithm or anything you want. So it definitely what it does it changes the flow of execution of the code block. So அதுதான் வந்து நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்படி இருக்க கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ், என்ன மாதிரி டைப்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது there are three different types of control statements. So the first one is decision making, that is based on the conditions like greater than else, அப்படி இல்லைனா இது இருந்துச்சுன்னா இது இல்லைனா இது. ஸோ ட்ரூ ஃபால்ஸ் பூலியன், ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஸோ decision making, if that follows then what is. ஸோ அதுல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஸோ if statement and switch statement. And then looping statements, to iterate something, to do a condition, to do a process in a iterated manner. திரும்ப ஒரு லூப் ரன் பண்ணி அது பண்ணிட்டே இருக்குது until a condition fails அந்த மாதிரி. ஸோ அதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ do while, for loop and for each loop. So அது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். And finally we go to the jump statements. So jump statements is pretty much simple. So as the name suggests, either it is going to jump out of the loop or it is going to jump inside the loop. So அதுல ரெண்டு conditions, so break and continue. ஸோ இப்போ ஜாவா if else பார்க்கலாம். ஸோ if elseனா என்னன்னு சொன்னேன்னா இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட், ரைட்? ஸோ decision making na enna, so obviously it should give an output of boolean, so whether it is a true or a false. So decision based on decision result should be either true or false. So if a is greater than b or a is less than b or equal to b, so something like that. So in the conditions obviously there will be a result, will be a boolean, so either it is a true or it is a false. The condition fails or condition goes on. So அப்படின்றது தான். So if else எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம், எந்த டைம்ஸ்ல வந்து நம்ம if else யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, use if to specify a block of code to be executed if a specified condition is true. So if வந்து ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், இல்ல அதே வந்து எல்ஸ் வந்து ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற டைம்ல தான் if else. ஸோ if else சரி தப்பு, சரியா இருந்தா என்ன பண்ணணும், தப்பா இருந்தா என்ன பண்ணணும். ஸோ அவ்வளவுதாங்க. ஸோ ரொம்ப pretty much சிம்பிள் தான். ஸோ இதுதான் அதோட சின்டாக்ஸ் அண்ட் நம்ம கோட் பேஸ்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு குவிக் பாஸ் எடுத்து வேணா சின்டாக்ஸ் வேணா செக் பண்ணிக்கோங்க, பட் இட்ஸ் pretty much சிம்பிள். ஸோ அடுத்து ஸ்விட்ச் கேஸ். ஸோ இப்போ இஃப் எல்ஸ் அப்படின்னா என்ன, சரி தப்பு. ஸோ ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம இஃப் எல்ஸ் லேடர் போனோம்னா நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் இருக்கும். பட் ஸ்விட்ச் கேஸ் அப்படின்றது என்ன வந்துச்சுன்னா, ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் இல்லை, இதுவும் கண்டிஷனல் பேஸ் தான். பட் நீங்க நம்பர் ஆஃப் க்ளோட் பாக்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இஃப் எல்ஸ்னா 1 2 ஐ மீன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 3 or 4 வரலாம். பட் ஸ்விட்ச் கேஸ் அப்படின்னு போறப்போ யூ கேன் ரைட் என் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் லைக் மேபி 10 or 12 or 15 நமக்கு தேவைப்படுற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு நம்பர் வச்சுக்கோங்க, லெட்ஸ் சே 15 ஆர் லெட்ஸ் சே 20. ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இந்த ரேஞ்ச் வந்துச்சுன்னா இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸிக்யூட், இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வந்துச்சுன்னா அப்படின்னா. இப்போ ஏன்னா 100 இப்போ நம்பர்ஸ் வந்துச்சுன்னா 1 to 100 வரைக்கும் நம்ம எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. 1 to 10 ஒரு பிளாக், 10 to 20 ஒரு பிளாக், 20 to 30 ஒரு பிளாக், 30 to 40 ஒரு பிளாக். அப்படி எழுதிட்டு நம்பர் எந்த ரேஞ்சில் ஃபால் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கேஸ் எழுதலாம். ஸோ யூஸ் விச் கேஸ் ஒன் அமாங் மெனி கோட் பிளாக்ஸ். இப்போ நீங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் எனக்கு வந்து வேணும், அந்த கண்டிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நான் கோட் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ஸ்விட்ச் கேஸ். ஸோ ஸ்விட்ச் கேஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும்? ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுக்குறப்போ இட் வில் எவாலுவேட் ஒன்ஸ். ஸோ அந்த எவாலுவேட் ஆனப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் ரேஞ்சஸ் சொன்னோம்ல, ஸோ 1 to 100 அப்படிங்கிறப்போ நான் வந்து 55 அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவது, 55 எந்த ரேஞ்ச் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ 55 இஸ் ரேஞ்ச் பிட்வீன் 50 to 60. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கண்டிஷன் எக்ஸ்பிரஷன் வில் பி எவாலுவேட்டட் ஒன்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் எவாலுவேட்டட் இட் வில் மேட்ச் அப் த கேசஸ். நீங்க வந்து இப்போ கேஸ் எழுதிருப்பீங்க இல்லையா, 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ 55 கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் ஃபால் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் 50 to 60, ரைட்? ஸோ இட் வில் மேட்ச் த கேஸ். நம்ம எழுதிருக்க கோட் கூட எந்த கேஸ் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துட்டு தென் இட் வில் கோ அண்ட் எக்ஸிக்யூட் இன்டு த பிளாக். ஸோ அதுல வந்து நம்ம ஸ்விட்ச் கேஸ்குள்ள பாத்தீங்கன்னா பிரேக் அண்ட் டிஃபால்ட் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அது என்னன்னா, நம்ம பிரேக்னா ஆல்ரெடி என்னன்னு பார்த்தோம், இட் வில் பி ஜம்ப். ஸோ பிரேக் அப்போ நீங்க இப்போ வந்து 55 கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ இப்போ வந்து 50 to 60 கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா? ஆப்வியஸ்லி நமக்கு தேவையே இல்லை. ஸோ நமக்கு தேவையானது வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த லூப்ல இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ வி கேன் பிரேக் இட் ஆஃப்.
So we don't need further more testing, right? So that is why we use break. And default இப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் ரேஞ்ச் வந்து 1 to 100 தான் சொன்னேன். நான் இப்போ வந்து 120 அப்படின்னு நம்பர் கொடுக்குறேன்னு என்ன பண்ணுவோம்? ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் நாட் இன் த கேஸ், ரைட்? அட் த டைம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு டிஃபால்ட் பிளாக் போட்டு இதுல இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளா சொல்லிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸிட் த லூப் அப்படின்ற மாதிரி சிம்பிளா சொல்லிடலாம். ஸோ அதுதான் இந்த டிஃபால்ட். ஸோ இதுதான் ஒரு சின்டெக்ஸ். நீங்க ஒரு சிம்பிளா நம்ம வந்து ஒரு கேலண்டர் டேஸ் எடுத்துப்போமே, வீக் டேஸ். ஸோ டேஸ் வந்து நம்ம 1 2 3 4 5 6 7 அப்படின்னு போட்டுட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டேஸ் கொடுத்தோம்னா அது எதுல மேட்ச் ஆகுதோ அந்த கேஸ்ல போய் நின்றோம். இப்போ இதுல வந்து நம்ம டிஃபால்ட் இல்லை, பட் இதுல டிஃபால்ட் யூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் இப்போ 7 இப்போ டேஸ்ன்னு போட்டுட்டா 7 டேஸ் தான் இருக்கு இல்லையா? பட் இப்போ நான் 9 or 10 அப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ன, ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் நாட் அமாங் த டேஸ். ஸோ நீங்க டிஃபால்ட்னு ஒரு பிளாக் போட்டு நாட் அமாங் த டேஸ் அப்படின்னு போடலாம். ஸோ நம்ம இதை இப்போ எல்லாமே தியரிட்டிக்கலா பார்க்குறோம். திரும்ப எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு ஒரு கோட் பேஸ் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஜாவா while and do while. ஸோ as the name suggests, whileனா until and unless the condition is true, நீங்க கோட் பிளாக் உள்ள என்ன போட்டாலும் இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து a is lesser than 5 அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ எப்போ வந்து a is less than 5, whatever is there inside the block it will execute. ஸோ do whileனா என்ன, இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் while loop. பட் என்னன்னா, ஸோ இப்போ இதுல வந்து while loopல வந்து என்னன்னா, அந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆனக்கப்புறம், ஐ மீன் அந்த கண்டிஷன் எவாலுவேட் ஆனக்கப்புறம் தான் கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் வென் இட் கம்ஸ் டு do while, ஃபர்ஸ்டே அந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும், அதுக்கப்புறம் தான் கண்டிஷனே செக் பண்ணும். ஸோ அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்க இந்த கோட் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் இதுல போட்டிருக்கல a is equal to 0, sys dot a, அதுக்கப்புறம் while a is greater than 1 கொடுத்துருக்கேன். ஆனா நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கேன் a is equal to 0. ஸோ அப்படி பார்த்தா ஒரு தடவை கூட பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது, while கண்டிஷன் மட்டும்தான். பட் இங்க நம்ம do while யூஸ் பண்றதுனால only once it will print. So first எடுத்தோடனே print பண்ணிடும், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கண்டிஷனே செக் பண்ணும். So that is the difference between do while and while. While will first evaluate the condition, then will execute the code. But do while will first execute the condition, then only it evaluate the conditions. So அதுதான் difference. ஸோ அடுத்து ஃபார் லூப்ஸ். நம்ம நேற்று வந்து அப்படின்னா லாஸ்ட் லெக்சர்ல வந்து ஒரு அரேஸ் பிரிண்ட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கே வந்து நம்ம ஃபார் லூப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதில் இன் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஃபார் லூப்ஸ்னா 3 டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ ஒன் இஸ் இனிஷியலைசேஷன், தென் ஃபாலோட் பை கண்டிஷன், அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட். ஸோ இந்த இனிஷியலைசேஷன் என்ன, கண்டிஷன்னா என்ன, இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட்னா என்ன அப்படின்றத கேட்போம் இல்லையா? ஸோ இனிஷியலைசேஷன்னா எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் நான் ஒரு நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்றீங்க, லைக் 1 to 10 பிரிண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம், 1 அப்படின்றதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம், அப்படி இல்லை 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்றது தான் இனிஷியலைசேஷன். கண்டிஷன் எங்க முடிய போகுது, எங்க இட் கோயிங் டு எண்ட், whether I'm going to end it at 10 or whether I'm going to end it at 20, or whether if I'm going to print an array, then the last element of the array. ஸோ அப்படி அது வரைக்கும் போகணும். ஸோ இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் அப்படின்றது என்ன ஆர்டர், whether it is going to be from the start to end or from the end to start. ஸோ நம்ம அது நம்ம இஷ்டம் தான், இன்க்ரிமெண்ட் வைக்கிறோமோ டிக்ரிமெண்ட் வைக்கிறோமோ, இட்ஸ் ஆஸ் டு அவர் விஷ், ஹவு வி வாண்ட் இட். ஐ கேன் print from 1 to 10, at the same time I can also print from 10 to 1, right? So based on the order we can do the increment and decrement operations, and we have to perform that. ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல வந்து நம்ம சும்மா 0ல இருந்து 10 வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்றோம். ஸோ இங்க வந்து நான் less than 10 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 0ல இருந்து 9 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும். இதுதான் ஃபார் லூப். இப்போ இந்த ஃபார் ஈச் லூப் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆக்சுவலி சேம் பர்பஸ் தான், சேம் தான். ஆனா ஃபார் ஈச்ன்றது வந்து ஜாவா 8 ஃபியூச்சர்ஸ்ல வந்துச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் பர்டிகுலர்லி அண்ட் எக்ஸப்ஷனலி ஃபார் ஹேண்ட்லிங் கலெக்ஷன்ஸ். ஸோ கலெக்ஷன் கான்செப்ட் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் போவோம். ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம இந்த நம்பர்ஸ் 0 to 10 வந்து என்னால் பிரிண்ட் பண்ண முடியுமா ஃபார் ஈச் யூஸ் பண்ணினா? முடியாது. ஒரு டேட்டா கலெக்ஷன்ல மட்டும்தான் வந்து நம்ம ஃபார் ஈச் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஃபார் ஈச் யூஸ் பண்றது வந்து சின்டாக்ஸ் பிஸி ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நேற்று நம்ம ஒரு அரேஸே வந்து ஃபார் லூப் வச்சு பிரிண்ட் பண்ணியிருப்போம். ஃபார் a is equal to 0, அதுக்கப்புறம் a is less than or கீழே எது வரைக்கும் அந்த அரேயோட லென்த் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு போட்டிருப்போம். ஸோ நம்ம வந்து அங்கே 3 கண்டிஷன் போட்டுட்டு அது கீழே வந்து கொடுக்குறோம், கரெக்டா? பட் நீங்க ஃபார் ஈச் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டைரக்டா என்ன டைப், அதோட டைப் என்ன அண்ட் அதோட வேரியபிள் நேம் என்ன, அது எந்த டேட்டா கலெக்ஷன். ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் அப்படின்றது டைப், ஏ அப்படின்றது ஒரு வேரியபிள் நேம், நம்ம அங்க ஐன்னு வச்சிருப்போம், இண்டெக்ஸ் ஃபார் ஐ அப்படின்னு வச்சிருப்போம். ஸோ இங்க சும்மா ஏன்னு வச்சுக்கலாம், இது நம்ம என்ன வேணா வச்சுக்கலாம், அவர் ஓன் விஷ், அவர் வி நேம்ஸ். ஸோ கார்ஸ் அப்படின்றது இந்த அரேயோட நேம். ஸோ தென் யூ கேன் கிவ் அவுட் யுவர் ஓன். ஸோ ஃபைனலி பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ. ஸோ ஆஸ் ஐ ப்ரீவியஸ்லி செட், பிரேக் இஸ் டு எக்ஸிட் ஃப்ரம் அ லூப். ஒரு லூப்குள்ள நீங்க பிரேக் போட்டீங்கன்னா அந்த லூப் விட்டு அது வெளில வந்துடும், அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே இல்லை. அண்ட் இது எங்க யூஸ் ஆகுது, ஃபார் லூப்ல யூஸ் பண்ணலாம், வைல் லூப்ல யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்விட்ச் கேஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம், எங்க வேணா யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க லூப் விட்டு எப்போ எக்ஸிட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டைம்ல நீங்க பிரேக் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கண்டினியூ, as the name suggests, it is just going to skip. It is not going to break, but it is going to skip once. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து 0 to 9 அந்த நம்பர்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அதே கண்டிஷன்ல நான் வந்து when a is equal to 5 I want to skip, அப்போ 5ன்ற வரப்போ மட்டும் ஸ்கிப் ஆயிடும். ஸோ 5 won't be printed. 0 to 9 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் ஆகும்.
So these are the different control statements available. So இப்போ நம்ம இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு தடவை ஒரு கோட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாமா? ஸோ எஸ் ஃபோக்ஸ், ஸோ நான் ஆல்ரெடி எல்லாமே பிரிண்ட் டைப் பண்ணி வச்சுட்டேன் கோட் பேஸ் எல்லாத்தையுமே. ஸோ நம்ம இதுலேருந்து ஒன்று ஒன்றா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இஃப் கண்டிஷன் பார்க்கலாம். ஸோ மீதி எல்லாத்தையுமே நான் கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன். எஸ் ஃபோக்ஸ், ஸோ நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம், சும்மா ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 23 அப்படின்னு ஒரு இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் இஃப்னா என்ன நம்ம பார்த்தோம். ஸோ எதர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், ஸோ சரினா என்ன தப்புனா என்ன, எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான். ஸோ இஃப் ஏஜ் இஸ் லெஸ் தென் இஃப் ஏஜ் இஸ் கிரேட்டர் தென் 21 தென் ஹீஸ் அன் அடல்ட். இஃப் ஏஜ் இஸ் ஆர் எல்ஸ், அதாவது இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து திரும்ப வந்து லெஸ் தென் 21 அப்படின்னு செக் பண்ணணும்னா தேவையில்லை. பிகாஸ் இப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆச்சுனாலே இட் வில் பி ஃபால்ஸ், ரைட்? ஸோ வி டோன்ட் நீட் டு டூ அ கண்டிஷன் ஹியர். So that is the difference. So if age is greater than 21, then he's an adult, or else he's a minor. So நாம இதை வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம். எஸ், ஸோ நம்ம இப்போ வந்து நம்பர் 21 போட்டிருக்கோம். ஸோ இட் அடல்ட். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாமா? எஸ், நான் இட்ஸ் மைனர். ஸோ நான் இங்கே வந்து இப்போ லெஸ் தேன் 21 அப்படின்லாம் நான் கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன், ஏஜ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 21. So if it is true, then it is going to execute this block. If it is false, then obviously it is going to execute this block. But if else ல வந்து இப்போ true false மட்டும் தான் இருக்கு, ஸோ ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் தான் செக் ஒரு பாஸ் இல்லை ஃபைல் அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் மட்டும் தான் செக் பண்ண முடியுமா? இல்லை, ஆப்வியஸ்லி இல்லை. We can go for multiple if else. So then let's see an example for that. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு எஃப், திரும்ப ஒரு எல்ஸ் இஃப், திரும்ப இன்னொரு எல்ஸ் இஃப், அதுக்கப்புறம் எல்ஸ். ஸோ இப்போ இதை வந்து இஃப் எல்ஸ் லேடர் அப்படின்னா எல்ஸ் இஃப் லேடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்க வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் வச்சிருக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நான் ஏஜே வந்து அதே ஏஜ் வச்சு தான் போடுறேன். பட் பேஸ்ட் ஆன் தட், இப்போ 10 விட லெஸ்ஸா இருந்தா ஐ எம் மேக்கிங் him as a child. If he is greater than 21, then he is an adult. If he is less than 21 and between 10. So இப்போ this is how it happens. ஓகேவா? ஸோ அண்ட் இதில் வந்து இன்னொரு கேஸும் கொடுத்துருக்கேன். எக்ஸாக்டாக 21 ஆச்சுன்னா ஹி ஜஸ்ட் பிகம் அன் அடல்ட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நம்ம இப்போ இதில் வந்து ஏஜ் வந்து ஸோ இப்போ நம்ம 21 கொடுத்தனால இட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபேஸ். ஸோ எஸ், வி கேன் ஹேவ் நம்பர் ஆஃப் இஃப் பிளாக்ஸ். நம்ம நாட் ஒன்லி டூ, வி கேன் ஹேவ் ஹவு மெனி we want based on the else if tags we are going to take. So this completes if and else if. So now let's go to the next section. So here comes switch. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்விட்சில் என்ன பார்த்தோம்? ஸோ டேஸ் கேலண்டர் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ லைக் வந்து 0, 1 to 7 days we have weekly calendars, right? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So and there is a default block. So in the previous code I told like இப்போ அந்த கண்டிஷன் எதுலையுமே ஃபாலோ ஆகல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இட் இஸ் நாட் among the days அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் took 2. ஸோ இட் should be Tuesday. Yeah, it is a Tuesday. இப்போ நான் வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து 12 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இட் இஸ் நாட் அண்டர் த weekdays, right? So இப்போ எப்படி வருது? Yes, it is returning not among the days because as per our search case only 1 to 7 falls under the weekdays. So இங்க நம்ம each and every caseல வந்து break கொடுத்திருப்போம். So what is the reason அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, because இப்போ case 1 match ஆயிடுச்சுன்னா then again I don't need to go into case 2, 3, 4 and 5, 6, 7, right? Because I got a match, so I don't need to go into the further testing. So I'll just break it out. So this is how switch works. So for example, if you're going to give 4, then what will go? It will first go into case 4 here. Then it will execute this code. Since the case is already matched, I don't need to check whether what is the case 4, right? Case 5, 6, 7, 8, right? So I'm just breaking it out there. So that is the meaning of break. To reduce the excess iteration, to reduce the number of times it is going to look up into the testing cases. So that's why we always use break. And we always use default to handle it what is outside of the case. நம்ம வந்து இப்போ ஒரு 7 examples கொடுத்துருக்கோம், I mean 7 cases கொடுத்துருக்கோம். பட் அந்த 7 cases-மே மேட்ச் ஆகல அப்படின்ற டைம்ல என்ன பண்ணணும்? So that's what default comes in. When it doesn't match any cases, then we do a default block. So this explains case as well. So நம்ம next example போலாம். So next example is while. So while என்ன பண்ணும்? நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், like while will execute until the condition is true. So இங்க நாம a is equal to 0 initialize பண்ணிருக்கேன். So a is lesser than 5 ஆகிற வரைக்கும் I want to print it. So let's just check how this works. So yes, it prints till 4 because 4 is less than 5, but 5 is not lesser than 5. So that's why it's not printing to 5. If I give an equal to here, then obviously it will print till 5.
As now you can see it is printed till 5. Let's come to do while. So do while, as the name suggests, like what I told, it will first execute and then it will check for the evaluation, right? So but as per the condition here, it should never print, but it executes once and then checks. So it will entry 1. The 0 is less than 1, but it is executing once because it always executes and then evaluates. So that is the difference between while loop and do while loop. Now then let's get into the final one, for loop. So either, as I previously told, there will be different sections when it comes to for loop: the initialization, the condition, and then the order, whether it is an increment or decrement. So here we are printing from 0 to 1. So this is the syntax and this is an example. Let's check it out. Yes, we are printing from 1 to 9, 0 to 9. So that is for loop. Then let's go for each loop. So in the examples, I have created a string array with car names, like favorite car names. So Verna, Elantra, Baleno, Creta. So இப்போ இதை நம்ம வந்து for each method use பண்ணி, that is which is introduced in Java 8, which is extremely for collection, extensively for collections and data types. So okay, so நம்ம இப்போ வந்து நார்மல் இதை வந்து ஸ்ட்ரிங்ல ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி ஒரு 0 to 10 நம்பர்லாம் பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. பட் இந்த 0 to 10 ஒரு அரேல இருந்துச்சுன்னா தென் ஆப்வியஸ்லி ஐ கேன் பிரிண்ட் இட். ஸோ இட் இஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா தான் அது எப்பவுமே யூஸ் ஆகும். ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸ் அரே வச்சிருக்கோம். ஸ்ட்ரிங்ஸ் அரேல ஸோ திஸ் இஸ் த யூசேஜ் டைப், யூ ஷுட் கிவ் த டேட்டா டைப். ஸோ இதில் இங்கே வந்து நான் ஸ்ப்ரிங்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ எம் யூசிங் இட் அஸ் அ ஸ்ட்ரிங். தென் அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் நேம், இதை நான் கார் தான் வைக்கணும்னு இல்லை, ஐ கேன் கீப் இட் அஸ் ஐ கேன் கீப் இட் அஸ் ஐ கேன் கீப் இட் அஸ் எக்ஸ், எனி திங். ஸோ என்ன வேணா நேம் வச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு கிவ் தி name of the variable. So the variable I am used here is cars. So in the string array name is the car. So I am giving it as cars. Then I am just printing it out. So now it's just printing it out. So இப்போ இங்க வந்து நான் ஒரு இனிஷியலைசேஷன் கொடுக்கல, லைக் அரேவோட ஸ்டார்டிங் இது, அரேவோட எண்டிங் இது அப்படின்னு எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. I just use star loop for each loop in this, and then I just print it out. So it makes the syntax simpler. So this is what Java 8 introduced as a for each loop, and this is extensively for the use of collections. And finally, let's go into the last section, that is the break and the continue. So இப்போ நம்ம வந்து சேம் ஃபார் லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம் ஃப்ரம் 0 to 9 as well as பிஃபோர் பண்ண மாதிரியே. பட் நான் 5 வந்தோடனே பிரேக்னு கொடுக்குறேன். ஸோ அக்கார்டிங் டு த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், பிரேக்னா இட் வில் பிரேக் அவுட் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் லூப். ஸோ ஆஃப்டர் 5, when it comes to 5, it will break. It won't print. It will only print until 5. அதுக்கு மேல print ஆகாது. So let's check this out. So as you can see, it is printed till 5. So after, when it comes to the number 5, it will going to break. So this will completely come out of this loop. In the loop of it will exit. So the further conditions like 6, 7, 8, 9 won't be happening here. So this is the usage of break. When a particular condition is satisfied, இப்போ நான் வந்து லைக் நமக்கு தெரியவே தெரியாது, லைக் நம்ம வந்து 1லேருந்து 100 வரைக்கும் ரன் பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லெட்ஸ் சே 55 வச்சுப்போம். ஸோ அதே சேம் நம்பர் தான். அந்த 55 வந்து நமக்கு வந்து 1லேருந்து 100 இருக்கும் அப்படின்றது மட்டும் தான் தெரியும். இல்லை 1லேருந்து 60 இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும். அப்படின்னா எந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த டைம்ல நமக்கு என்ன வேணும், நமக்கு ஆக்சுவலி 55 தான் வேணும். ஸோ 55 கிடைச்சிட்டா வில் பிரேக் அவுட். அதே தான் இங்கே. ஸோ எனக்கு வந்து 0 to 9 என்கிட்ட இருக்கு, பட் ஆனால் எனக்கு 5 தான் வேணும். ஸோ 5 எனக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா ஐ பிரேக் இட் அவுட். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து செக் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் when we use break. So when you want to exit into the loop, if your condition is already satisfied, then you can use break and exit out of the loop. So then what is continue? It is also a control statement, but it won't break, but it only just skip. So இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 5 அப்புறம் எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகல. ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்க்குறப்ப என்ன ஆகும்னா 5 மட்டும் பிரிண்ட் ஆகாது, மற்ற எல்லாமே பிரிண்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 0, 1, 2, 3, 4, 5 is skipped out, 6, 7, 8, 9. So as it is, so continue is used to skip it out. ஒரு iteration we can skip one particular iteration. So if it is 5, then I'll skip it out. So that is what continue is used. So yes, folks. So these are the different types of control statement and how this works and what are the syntax and what are the examples and how we have to use this. So see you in next session, folks. Thank you. So if my explanation was right and உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க. Thank you. See you next class.